Hi guys, Selam, እንዴት ናችሁ? እንኳን ሰላም መጣችሁ። Welcome to Here's Baking. ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ. I'm back again with another video. የመጥበሻ ኬክ ወይም crepe cake አሰራር ነው የማሳያችሁ. I'm going to show you how I made this crepe cake. It's amazing and tasty. በጣም ጣፋጭ ነው. I hope you like it. እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ. Like, subscribe, share ማድረግ አትርሱ. ሙሉ ቪዲዮን ተመልከቱ. Watch the entire video and please don't forget to like and share. Enjoy! So እዚህ ጋር ቅቤ I'm going to melt butter. ቅቤ አቀልጣለሁ መጥበሻ ላይ. And I'm going to leave it on the pan. መጥበሻው ላይ በደንብ ምንድነው አነጥረዋለሁ. Until it's brown, I'm going to leave it on the pan in a low heat. ለስለስ ባለ እሳት. So when it's like this, አሁን እንደምታዩት ሲሆን ለምሳሌ that's good. አሪፍ ነው. ነጥሯል. All good. So I keep it aside. ያኛው እንዲቀዘቅዝ አስቀምጬ እዚህ ጋር እንቁላል አመጣለሁ. 3 እንቁላል, 3 eggs. room temperature መሆን አለበት. እሱን እንደዚህ አዋህደዋለሁ ወይም በጠብጠዋለሁ guys. I'm gonna mix it up. So beat it up actually. Then ቅድም የበረደውን ቅቤን የቀለጥኩት or የነጠረው ጩዝ አደርጋለሁ. I'm going to add my butter. Then mix it up again. ቅልቅሌሻ በጥጤሻ. How you do it? Then all good. Looks good. Then I add sugar. ስኳር ጨመርኩኝ. ነጭ ስኳር መሆን አለበት. I added granulated sugar. Then mix up again. ልሻገን ዛሬ ጥፍጣፋ ቀን ነው። እኔ መቸኝም ውስጥ እኮ ነው በተሰበረ. Okay, looks good. Then I add cake flour, 3/4 cup, 3/4 ኩባያ የኬክ flour ወይም የኬክ ዱቄት. እሱን ጭዝሻ ተሰስሻ አረኩና I added that. Then I'm gonna mix it up like this. እስከሚሆን ድረስ እንደምልቅ አረኩት። ይሄ by the way is really good for breakfast. I like it, my favorite. Then አንድ ኩባያ ወተት. I added 1 cup milk. And again we do the same process. መልሰን ድብልቄሻ ምናምን ይሻ. Then it looks like this. እንደዚህ እስከሚሆን ድረስ አቀላቀልኩት. Right. And now I add half teaspoon vanilla, ግማሽ ማንኪያ vanilla flavor አድርጌ እሱንም አዋህደዋለሁ በደንብ. Right? Like so. እንደዚህ አቀላቀልኩት. And then strainer ላይ to avoid የቀሩት ነገሮች ለዛ ጥቁር ነገሮችን እንትን ለማለት so that it's smooth. I just run it through the strainer, the sifter or whatever you call it. ማጥለያ ነው ምናምን የሚባል ለዛ ማጥለያ ወይ ወንፊት አይደለም ገብቷቸዋል ብቻ መንተባተብ እንደተለመደው። ከዛ መጥበሻዬን እንደዚህ በቅቤ ካልኩት በኋላ ካሰስኩት በኋላ so this is in a medium heat. ለሰስ ባለ እሳት. I use 1 spatula, like you can use your measurements. እና አንድ ጭልፋ አድርጌ እንደዚህ I do it like this. በዚህ መሰረት it has to be medium heat guys, not so hot and not so cool as well. So I let this cook እስከሚበስል ድረስ ጠብቀዋለሁ. So ደረቅ ሲል ጥግጥጉ I flip it over and let it cook maybe for 1 minute ish, less than 1 minute actually.
then there you go, it's ready. ደረሰ አንድ ደቂቃ ወይም ከዛ ባነሰ ማለት ነው። ከዛ ሁሉንም በዚህ መሰረት ሰራኋቸው። I did all the rest like so. Okay, and then ይሄ ጥግ መቆረጥ አለበት ምክንያቱም ደረቅ ይላል እና ስስ ነው። So I cut the corners because they're a bit dry. So I cut it like this. በዚህ መሰረት ነው የምቆርጠው። So they all ta-da! አለቀ ማለት ነው። That's done. And now I use my frosting. Frosting እያረኩኝ ለምሳሌ ክሬም አሰራር ብዙ የክሬም አሰራሮች አሉኝ ቻናሌ ላይ ገብታችሁ ተመልከቱ። You can check out. I have different frosting recipes. Check them out. So this is how I do it. I frost around 1 scoop of frosting and scoop ወይም ይሄ የአይስ ክሪም ስኩፕ አለ እሱ አንድ ያረኩኝ እንደዚህ አዋሃድኩት ቀባሁት actually ልቅልቄሻ. And that's how I did it, guys. Then I put this in the fridge always ለ30 ደቂቃ አስቀምጥና ከዛም በኋላ መጨረሻውን layer I always put the cake in the fridge for 30 minutes after the first coat and then I add the last coat. Okay, so ቅብቴሻ ልቅልቄሻ ምናምን ይሻ. The last one. Okay, and then I try to smooth it out. Flat እንዲሆንልኝ የሚሆን ድረስ ከዛም በኋላ white chocolate ነው ይሄ አቅልጫው ነው። I used white chocolate and some food coloring, pink food coloring, pink የምግብ ከለር እና white chocolate እንደዚህ አድርጌ that's it. I did it. Alright, finito. And then I did the design like so. በዚህ መሰረት ዲዛይኑን ሰራሁት guys. I didn't have a piping bag so I used a zip bag. Why not? Piping bag ስለሌለ ቤት ውስጥ ይሄ ምግብ ፓክ የምናደርግበት እንትን የለም በሱ የተጠቀምኩት ለማድረግ it works. Okay, so finished. በጣም የሚጣፍጠው guys. Suddenly one of my favorite cake ሆኗል ይሄ ኬክ especially breakfast ለሚወድ. So my god, I love breakfast. So this became my favorite cake actually. So that's it. I hope you enjoyed. Don't forget to like, share, subscribe ማድረግ አትርሱ. Thank you for watching.